So hi guys, let's get ready with me. So maglalagay muna tayo first ng foundation. So wala naman tayong pupuntahan. Ganito mag let's get ready with me, walang pupuntahan. Yung wala kang pupuntahan pero nag let's get ready with me ka. Diba? So, ito muna ang nilagay ko, liquid foundation. Ganyan lang yung ano ko, atake ko, kamay-kamay lang. Yan yung let's get ready with me na wala kang pupuntahan. Ganyan lang. Ito yung secret ko para ma-blend ng maayos yung nilalagay kong foundation sa face ko. Hindi ako gumagamit ng sponge. Meron naman akong sponge dito. Hindi ko lang ginagamit. Gusto ko kasi, hindi ko alam, mas prepared ako yung yung ginaganyan, pinapamblend ko kamay ko. Marami na naman gumagawa ng ganyan, yung pinapamblend nila yung kamay nila. Mas gusto ko nga yung ganyan kasi nag-blend. Ito, hindi nakikita. Kahit ang quality kasi ng camera ko, guys. Ngayon na lang ulit ako, ginanahan magawa ng vlog. Sa tagal na nag-stop ako maggawa ng content ko. Wala akong maisip eh. Saka nag-workout ako nung last year. Hindi ko na vlog yun. Ayan. So, lagyan din natin yung nagsuot ako nito kasi nakatube ako. Nakakahiya. So, ayan. Lagyan din natin yung leeg natin para pantay. Wala lang. Gusto ko lang. Para naman hindi lang mukha yung maputi. Ayan. Ang bilis ng time ng ko dito. Yung oras ng video ko. Ayan. Bulo ng buhok. So, kumuha ko ng salamin. Para nakikita ko kung nabiblend ba ng maayos. Hindi kasi makita dito sa cellphone. Yan. So, maglalagay ako ng concealer sa under eye ko. Concealer. Para matakpan natin ang ating pinagpuyatan. Yan. Hindi kasi makita eh. Nag-ano kasi ako, yung trend na TikTok ngayon, yung nagta-transition. Binlag ko na din. Sayang, para isang gawa lang. Sure! Alam mo naman talaga, no? Alam mo talaga, sikat na vlogger. Ngayon lang ulit nag-upload. Ayan. So, ganyan ako mag-concealer. At ito yung mga dark dyan. I am using my sponge. Ayan, aking powder. Yung pinaka-light yung gagamitin ko. Si Sunshine. Gusto ko matry yung mga makeup ng yung magagaling mag-makeup. Anong tawag dun? Dewy makeup ba yun? Parang ang glowy ng mga makeup nila. Sana ma-achieve. Tapos, syempre, ayusin natin yung buhok natin para naman bumagay. Ayan. So, dito nga sa clip na to guys, nag-voice over na lang ako kasi nga, naingayan na talaga ako sa ulan. So, dito sa part na to, naglalagay na ako ng contour ng aking nose para tumangos naman tayo, diba? Hindi laging pango. Kahit sa makeup naman, ma-achieve naman natin yung matangos tayo saglit. Kahit saglit lang, diba? Magmamatangos naman tayo, diba? So, add lang ako ng add dyan ng contour ko. Yung light brown lang yung ginamit ko para hindi naman masyadong obvious na nakakontour tayo. Para medyo magmukhang realistic naman yung ilong natin, hindi mukhang drawing. So, ganyan lang. Blend lang ako ng blend para hindi naman siya masyadong OA yung pagkatangos niya. Sinakto lang naman sa face natin, sa shape ng mukha natin. So, ganyan pala ako mag-contour, guys. Ayan. So, tingin lang na tingin sa salamin baka kasi masobra naman natin yung lagay. Makeup, something I had to earn, but it's water in the morning, and letting my body learn. This clean skin, soft light, this rest that shows in my eyes. This is how I hold my shoulders when I stop living rushed. I don't chase it, I make space for it. I come back to myself. Feel it, that's a woman's glow. When I'm calm, it gets realer. That's a woman's glow. When I take my time, it's a light I don't chase. It's a light I find. The real glow comes from inside. When I don't need a proof. When I say no without guilt, and I still keep my peace. It's being kind, staying sharp. It's knowing what I allow. It's moving slow on purpose and standing solid now. I protect my energy. I
like you rewrites the sky. Oh,